Hello everyone, good morning. Okay, is my voice audible? Confirm once. Give me a response in the chat box. Okay, yeah. So welcome to Reasoning Shotgun series, which are very useful for your SSC battleground based exams like CGL, CHSL, etc. So ఈరోజు జరిగేదంతా లైవ్ టెస్ట్ నంబర్ డే 11. ఓకే, లైవ్ టెస్ట్ డే నంబర్ 11. ఓకే, అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఈ పర్టికులర్ సెషన్ మనకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, సో వితౌట్ వేస్టింగ్ ఎనీ టైం let's start today's session based on examples, right? So let's go for question number 1 of today's session. ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, ఆన్సర్ ఏ వస్తుందో. వాయిస్ ఎక్కువ వస్తుంది, సో లెట్ మీ రిఫ్రెష్ దాట్. Okay, so first question is purely based on arrangement of particular words in meaningful order or logical order. Okay, first question. I didn't get answer so far. See, key, door, lock, room, switch on. రైట్. సో జనరల్గా ఈ పర్టిక్యులర్ కీవర్డ్స్ చూసుకునేటట్టయితే ఒక పర్సన్ రూమ్లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి కావాల్సిన గైడ్ లైన్స్ అని చెప్పొచ్చు, రైట్. సో బేసికలీ స్విచ్ బేసికలీ ఎక్కడ ఉంటుంది? రూమ్ లోపల ఉంటుంది. ఓకే, సో స్విచ్ ఆన్ విల్ బీ ద లాస్ట్ వన్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద రిమైనింగ్ వర్డ్స్. సో స్విచ్ ఆన్ మనకి ఏ ఆప్షన్లో ఉంది? 5th ఆప్షన్లో ఉంది. సో 5 షుడ్ బీ లాస్ట్. సో ఒకసారి ఆప్షన్స్లో చూద్దాం. 5 లాస్ట్లో ఎక్కడ ఉంది అంటే ఆప్షన్ నెంబర్ సిలో ఉంది. దాట్ మీన్స్ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ సే ఆప్షన్ నెంబర్ సి విల్ బి యువర్ ఆన్సర్. ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేసుకుందాం బేస్డ్ ఆన్ ద గివెన్ వర్డ్స్, రైట్. సో ఫస్ట్ కీ బేస్ చేసుకుని ఏం చేస్తాం మనం? లాక్ను ఓపెన్ చేస్తాం, రైట్. అండ్ లాక్ ఎవరికి ఓపెన్ చేస్తాం? దేనికి ఉంటుంది లాక్? డోర్కి ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ డోర్ ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత రూమ్లోకి వెళ్తాం అండ్ ఫైనల్లీ స్విచ్ ఆన్ చేస్తాం. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద లైట్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ ప్రెసెంట్. సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఆప్షన్ నెంబర్ సి వస్తుంది. అబ్సల్యూట్లీ దీపిక. నౌ లెట్ మీ టేక్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 ఆఫ్ టుడేస్ సెషన్, రైట్. సో లుక్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ వర్డ్ ఎనాలజీ అని చెప్పొచ్చు, రైట్. సో జస్ట్ సి ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏమొస్తుందో చూద్దాం. So this question is purely based on word analogy, right? Give me answer in the chat box quickly. Try to solve these questions within the time frame whatever I have given. Okay, no answer so far. రైట్, చలో. DRM NHW. డీని డబ్ల్యూని చూస్తే ఒక పర్టికులర్ వర్డ్ గుర్తు రావాలి, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మౌంటైన్ డ్యూ. అంటే డి అండ్ డబ్ల్యూ ఆర్ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్. మౌంటైన్ డ్యూ అనొచ్చు, డ్రా అనొచ్చు, మన ఇష్టం. డ్రా ఆర్ యూ కెన్ సే డేవిడ్ వార్నర్, మన ఇష్టం. ఓకే, సో యూ కెన్ టేక్ ఎనీ వర్డ్, నో ప్రాబ్లం. అలానే ఎం ఆపోజిట్ ఎన్. సో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ఆపోజిట్ లెటర్స్ అని చెప్పొచ్చు, రైట్, జస్ట్ బై సీయింగ్. సిమిలర్లీ మధ్యలో లెటర్ పరిస్థితి ఏంటి అంటే ఆర్ ఆపోజిట్ ఐ, ఇండియన్ రైల్వేస్. అండ్ ఐ ప్రీవియస్ లెటర్ ఏమవుతుంది? హెచ్. అంటే ఫస్ట్ లాస్ట్ లెటర్స్ ఆపోజిట్ క్రిస్ క్రాస్, అండ్ మధ్యలో ఏదైతే లెటర్ ఉందో అది ఆపోజిట్ -1గా చేయడం జరిగింది. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఐ సిమిలర్లీ టేక్ యూ టు ఆప్షన్ నెంబర్ 2, H, T, Y, B,
ఎఫ్ఎస్. వై ఆపోజిట్ బి బాగానే ఉంది. హెచ్ ఆపోజిట్ ఎస్, ఇది కూడా బాగానే ఉంది. హై స్కూల్, బే ఆఫ్ బెంగాల్. దెన్ టీ ఆపోజిట్ జీ, జీ ప్రీవియస్ ఈజ్ ఎఫ్. ఓకే, నో ఇష్యూ. అలానే ఎఫ్ ఓవి హెచ్ కే టీ చూద్దాం. సి ఎఫ్ ఆపోజిట్ వి కదండి, అలానే వి ఆపోజిట్ ఈజ్ ఎఫ్, బట్ ఇక్కడ రివర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో దిస్ ద ఆడ్ మెన్ అవుట్. రైట్, క్లారిటీ కోసం ఆప్షన్ నెంబర్ 4 కూడా చూద్దాం. NUGTEM. సో ఎం ఆపోజిట్ ఎన్, జీ ఆపోజిట్ టీ, ఈ ఆపోజిట్ ఎఫ్. ఎఫ్ ప్రీవియస్ లెటర్ ఏమవుతుంది? ఈ. సింపుల్. ఓకే, సో మిడిల్ లెటర్ ఈజ్ ఆపోజిట్ -1. ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్స్లో ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆపోజిట్స్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ వర్డ్ అనాలజీలో ఆడ్ మెన్ అవుట్ విల్ బి ఆప్షన్ నెంబర్ 3. ఓకే, నా లుక్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏమొస్తుందో చూద్దాం. సో నాకు చాట్ బాక్స్లో ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి. సో దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ క్లాక్స్. సో జస్ట్ సీ దిస్ క్వశ్చన్ and quickly tell me what does your answer say. What is the angle traced between minute hand by minute hand between 10:30 am to 10:35 am? రైట్, సో ఇక్కడ స్పెసిఫిక్గా క్వశ్చన్ గురించి ఆలోచిస్తే ఇక్కడ యాంగిల్ ట్రేస్డ్ బై మినిట్ హ్యాండ్ అని అంటున్నారు. ఇక్కడ అవర్ హ్యాండ్ గురించి ఏం ప్రస్తావన మాట్లాడలేదు, యాజ్ వెల్ యాజ్ అవర్ హ్యాండ్కి మినిట్ హ్యాండ్కి మధ్యలో యాంగిల్ ఎంత అని కూడా అడగట్లేదు. సో ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నారు? అవర్ హ్యాండ్కి మినిట్ హ్యాండ్కి మధ్యలో యాంగిల్ అడగట్లేదు, మినిట్ హ్యాండ్ మాత్రమే ఎంత తిరిగింది ఈ పర్టికులర్ డ్యూరేషన్లో అని అంటున్నారు. రైట్, సో వీ నో దాట్ టైం 12 అయింది. మినిట్ హ్యాండ్ 12 నుంచి మళ్ళీ 12 దగ్గరికి రావాలి అంటే 1 అవర్ తర్వాత వస్తుంది. సో 1 అవర్లో టోటల్ కంప్లీట్ రొటేషన్ అవుతుంది. సో రొటేషన్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ ఎంత అని చెప్పొచ్చు? 360 degrees. రైట్, సో రైట్ ఫ్రమ్ 12 o'clock to 12 o'clock. సో 1 అవర్. సో 1 అవర్ అంటే 12 నుంచి 1 దగ్గరికి రావాలి. అంటే మినిట్ హ్యాండ్ 12 నుంచి 12 దగ్గరకు వస్తుంది, అవర్ హ్యాండ్ 12 నుంచి 1 దగ్గరకు వస్తుంది. అంటే 1 గంట తర్వాత చూస్తే మినిట్ హ్యాండ్ 12 నుంచి ట్రావెల్ అయ్యి మళ్ళీ 12 దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది. సింపుల్. రైట్, సో 1 అవర్ అంటే నేను టెక్నికలీ 60 minutes అని చెప్పొచ్చు. సో 60 minutes ఎంత? 360 degrees. నా ఇక్కడ 10 AM-కి 10:35 AM-కి మధ్యలో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మినిట్స్ ఎంత ఉందండి? 35 minutes. సో 60 minutesకి 360 degrees అయితే 35 minutesకి ఎంత కనుక్కుంటే సరిపోతుంది కదా. సో క్వశ్చన్ మార్క్ ఈక్వల్స్ టు 360 × 35 డివైడెడ్ బై 60. సింపుల్. 0 0 కొట్టేయండి. 6 6 36. సో 635. ఓకే, సో 630 is 180, 6 5 30. సో 180 + 30 ఎంత అని చెప్పొచ్చు? 210 degrees. So your answer will be option number B. Right, Deepika has given me the answer option number B. Absolutely. Right, alane. Let's go for the next question. So ee question చూడండి, purely based on number set. Number set is one of the very interesting kinds of questions. Okay, సో ఈ 3 numbers బేస్ చేసుకొని ఏదైతే లాజిక్ వచ్చిందో ఇక్కడ ఉన్న నంబర్స్ కూడా అదే ప్యాటర్న్ ఫాలో అవ్వాలి. రైట్, సో 8 10 4. జనరల్లీ హిట్ అండ్ ట్రైల్లో డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉంటుందేమో చూద్దాం. ఓకే, ఆన్సర్ అయితే రాలేదు ఇప్పటిదాకా. 8కి 10కి మధ్యలో డిఫరెన్స్ 2, 10కి 4కి మధ్యలో డిఫరెన్స్ 4, 2 and 4. ఇక్కడ 16కి 17కి మధ్యలో డిఫరెన్స్ 1, 17కి 1కి మధ్యలో డిఫరెన్స్ 16, నో ఛాన్స్. 2కి 4కి మధ్యలో 2, 4కి 4కి 0, నో. 12కి 15కి మధ్యలో 3 and 15కి 9కి మధ్యలో 6, నో. 10కి 13కి మధ్యలో 3 and 13కి 6కి మధ్యలో 7, నో ఛాన్స్. అంటే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ బేస్ చేసుకుని లాజిక్స్ వాడలేదు, ఇంకా ఏమన్నా ఉందేమో ట్రై చేద్దాం. రైట్, సో 8 10. రైట్, సో 8కి 10కి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే 2 అని చెప్పొచ్చు. సో 10 - 8 యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ 2. సో 2 square ఎంత అవుతుంది అంటే యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ 4. అంటే లాస్ట్ నెంబర్ మనం రిజల్ట్ కింద కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. అలానే 16 17 డిఫరెన్స్ ఎంత? 1. 1 square ఎంత అవుతుంది? 1. బాగానే ఉంది. సిమిలర్లీ 2 4 2 square ఎంత అవుతుందండి? 4. ఓకే, బాగానే ఉంది. సిమిలర్లీ 12 15 డిఫరెన్స్ ఎంత? 3. 3 square ఈజ్ 9. సిమిలర్లీ 10 3 ఎంత? 3. 3 square ఎంత అవ్వాలి? 9 అవ్వాలి. బట్ ఇక్కడ 9 ఇవ్వలేదు, ఏమి ఇచ్చారు? 6 ఇచ్చారు. రైట్, సో ఆప్షన్ నెంబర్ 4 ఈజ్ నాట్ సిమిలర్ టు ద గివెన్ లాజిక్ విచ్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, అలానే లుక్ ఎట్ దిస్ క్వశ్చన్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ బ్లడ్ రిలేషన్స్. రైట్, ఈ క్వశ్చన్కి 20 seconds సరిపోవు, 40 seconds ఇస్తున్నాను. కైండ్లీ లుక్ అండ్ టెల్ మీ వాట్ డస్ యువర్ ఆన్సర్ సే.
Janaki D, right, absolutely. D will be the answer for the previous question, right? ఏదైతే మనం నంబర్ సెట్ చేసామో నంబర్ సెట్. Still 20 more seconds ఇస్తున్నాను. Kindly draw family tree and tell me what is the relation. ఇక్కడ నేను క్వశ్చన్ అడగలేదు కదా. సో హౌ ఈస్ M related to T? How is M related to T? Okay, yeah. See. S is granddaughter of D. So D granddaughter. Granddaughter means 2 generations. Yes, S is granddaughter of D. Then M is spouse of R. See, spouse అంటే మ్యారీడ్ కపుల్, హస్బెండ్ అవ్వచ్చు, వైఫ్ అవ్వచ్చు, జనరలైజ్ టర్మ్ కాబట్టి. Then U is mother of T who has no sister. So who has no sister? T has no sister. U is mother of T and T has no sister. బాగానే ఉంది. Then N is married to T and a daughter-in-law of D. So N is married to T and daughter-in-law of T. N is married to T is the daughter-in-law of T. అంటే N is daughter-in-law of D. ఈ డాటర్ ఇన్ లా అంటే ఏంటండి? సన్స్ వైఫే కదా. అంటే డీకి ఒక సన్ ఉండాలి. ఆ సన్ వైఫ్ ఎవరవుతారు? ఎన్. అండ్ ఎన్ ఎవరిని మ్యారేజ్ చేసుకోవడం జరిగింది? టీ. సో ఎన్ ఈజ్ మ్యారీడ్ టు టీ. సింపుల్. ఓకే. దెన్ ఆర్ ఈజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఎస్. ఓకే, దానికంటే ముందు ఈ పాయింట్ యాడ్ చేద్దాం. ఏంటి పాయింట్? యూ ఈజ్ మదర్ ఆఫ్ టీ. సో టీ మదర్ యూ. దట్ మీన్స్ టీ విల్ బి సన్ ఆఫ్ డి ఆల్సో. వై? బికాస్ యూ అండ్ డి ఆర్ వాట్? మ్యారీడ్ కపుల్. సో వీళ్ళిద్దరు మ్యారీడ్ కపుల్ అయిపోతారు, రైట్? దెన్ ఇంకో పాయింట్ ఉంది, ఏంటది? ఆర్ ఈజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఎస్. సో ఆర్ ఈజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే ఈ ఎస్ ఆర్కి ఫాదర్. ఆర్స్ ఫాదర్ ఈజ్ ఆర్ ఈజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఎస్. సో ఎస్ ఫాదర్ ఈజ్ ఆర్. అంటే ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ని కొంచెం అడ్ జరిపేస్తే సరిపోతుంది. అంటే టీ అండ్ ఎన్ మ్యారీడ్ కపులే, బట్ కాకపోతే వాళ్ళకి పిల్లలు లేరు అకార్డింగ్ టు ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఆర్ అండ్ ఎం మ్యారీడ్ కపుల్ అయిపోతారు, ప్రొవైడెడ్ ఎస్ ఈస్ ఆర్ ఈజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఎస్. ఎస్ జెండర్ నాకు తెలియదు, మేలా ఫీమేలా అనేది నేను కన్ఫర్మ్గా చెప్పలేను, రైట్? నా ఇక్కడ చూసుకునేటట్టయితే టీ హ్యాజ్ నో సిస్టర్ అన్నారు, రైట్? అంటే ఆర్ అండ్ ఎంని కొంచెం రివర్స్ చేసుకుందాం, ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ నాట్ బ్లడ్ రిలేటెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈచ్ అదర్, రైట్? సో ఇక్కడ ఆర్ పెట్టేద్దాం, ఇక్కడ ఎం పెట్టేద్దాం, రైట్? సో టీ హ్యాజ్ నో సిస్టర్ అన్నారు కాబట్టి టీకి బ్రదర్ ఇచ్చేద్దాం ఆర్. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. అంటే యూ అండ్ డీకి ఎంతమంది చిల్డ్రన్ ఉన్నారు అంటే 2 children. స్పెసిఫికలీ బోత్ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ మేల్స్, ఆర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టీ. సింపుల్. నౌ ఒకసారి నేను రాసిన క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఐ హ్యావ్ రిటన్, రైట్? సో దీపిక ఈజ్ సేయింగ్ సిస్టర్, సత్యదుర్గ ఈజ్ ఆల్సో సేయింగ్ సిస్టర్. సో మోస్ట్లీ అందరూ పప్పులో గాలు అక్కడే వేస్తారు. ఇక్కడ పాయింట్ ఉంది, ఇది మర్చిపోతారు. టీ హ్యాజ్ నో సిస్టర్ అన్నారు అంటే టీకి సిస్టర్ లేరు, రైట్? సో హౌ ఈజ్ ఎం రిలేటెడ్ టు టీ? ఎం అండ్ టీ సేమ్ జనరేషన్కి వస్తున్నారు, రైట్? సో టీస్ బ్రదర్ ఆర్ అవుతారు అండ్ ఆర్స్ వైఫ్ ఎం అవుతారు, రైట్? సో స్పెసిఫిక్గా రిలేషన్ ఏంటి అని అంటే బ్రదర్స్ వైఫ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సిస్టర్ ఇన్ లా. అందుకోసం నేను ఏ ఆప్షన్కి వెళ్ళిపోతున్నాను? ఆప్షన్ నెంబర్ 2కి వెళ్ళిపోతున్నాను. ఓకే, సిస్టర్ అవ్వరు. వై? బికాస్ టీ హ్యాస్ నో సిస్టర్ ఎట్ ఆల్ అకార్డింగ్ టు ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? సో ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. సో లుక్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. సెలెక్ట్ ద నంబర్ విచ్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్స్. ఓకే, ఆడ్ మెన్ అవుట్ బేస్డ్ ఆన్ నంబర్ అనలాగీ. సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ నంబర్స్. సో 21, 6, 28, 42, 42, 12 అండ్ 84, 24 అన్నీ ఈవెన్ నెంబర్సే, రైట్? ఒకసారి రేషియో చూద్దాం. 21:6, 21:6, రైట్? సో 3 7s, 3 2s, 28, 42, రైట్? సో 7 4s, దెన్ 7 6, అలానే 42
12, 6 sevens, 6 twos. అలానే 84, 24, 12 sevens and 24 twos. సో అన్ని రేషియోస్ 7:2 వస్తుంది ఎక్సెప్ట్ ఆప్షన్ నెంబర్ బి. సో యూ కెన్ సే ఆప్షన్ నెంబర్ బి విల్ బి యువర్ ఆన్సర్. దీన్ని ఇంకా ఫర్దర్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు 2, 3 అని చెప్పేసి 14 twos, 14 threes. As simple as that. Right? Nice. Good. Now, look at this particular question purely based on analogy relation, number analogy based relation. So 6415 5305 is analogous to 7896 is to what? So this is one of the easiest question of the day. చూడడానికి 4-digit numbers కోసం కనిపిస్తుంది కానీ బట్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్ అని చెప్పచ్చు. రైట్? Logic, I didn't get any logic so far. See, 6 minus 1 5, 4 minus 1 3, 1 minus 1 0 and 5 minus 1 4. As simple as that. So numbers చూడంగానే తెలిసిపోవాలి. Similarly 7 minus 1 6, 8 minus 1 7, 9 minus 1 8, 5 minus 1 5. So 6 7 8 5. Sorry, 6 7 8 5. So this is 7. 6 7 8 5. That will be our answer. Right? So change in the options. Then alane next question ki velipodam. So look at this particular question. Let's see ee question ka answer em vastundo manam chuddam. So this is one of the interesting question of the day ani cheppochu. Interesting question. So 60 is to 17 is analogous to 75 is to what? Right? Inko 20 seconds istunanu. Check and tell me what does your answer say. Okay, see. 60ని నేను 12 into 5గా రాసుకోవచ్చు. అలానే 17ని నేను 12 plus 5గా రాసేసుకోవచ్చు. సో 12 into 5 is 60 and 12 plus 5 is 17. అలానే 75. 75ని you can write it as 15 into 5 is 75. Then 15 plus 5 ఏమవుతుంది అంటే you can simply call it as 20. Simple. Okay? I hope this question is also clear. Now look at this particular question. So this particular question is also based on classifications, based on numbers. Right? Absolutely. 4 will be the answer. 4 కాదు 3. Option number 3 20 వస్తుంది. Right? So 18 45 16 40 sorry hyphen kada. Then 14 28 and 8 20. Right? So no answer so far. Okay, chalo nene cheppestanu. So 16 into 2.5 sorry 18 into 2.5, 18 2s 36, 18 halves 9, 36 plus 9 45. Alane 16 into 2.5, so 16 2s 32, 16 halves 8, so 32 plus 8 40. But ikkada 14 into 2 28. Alane 8 into 2.5, so 8 2s 16 and 8 halves 4, which is equals to 20. సో అన్ని మల్టిపుల్స్ 2.5తో వస్తుంది ఒక దాంతో పోల్చుకుంటే తప్ప. సో ఏంటది అంటే ఆప్షన్ నెంబర్ 3. సో దిస్ ఇస్ అ డైరెక్ట్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2 ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 2.5. రైట్? సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. క్విక్లీ ఒకసారి చూసి ఆన్సర్ చెప్పండి, ఏమొస్తుంది, ఎంత వస్తుంది, ఏంటి అని. Kitchen is coded as LKWGMKU. Then shampoo will be coded as what? KITCHEN LKWGMKU. Right? See, hit and will poach. Go for first and last. Right? KL next letter. So you can say ఇది 11 ఇది 12 అంటే +1. So 11 plus 1 12.
జానకి సింగ్ ఆప్షన్ 3 చెక్ చేద్దాం. షాంపూ SHAMPOO, రైట్. సో ఎస్ నెక్స్ట్ లెటర్ టీ. సో మన ఆన్సర్ టీతో స్టార్ట్ అవ్వాలి, రైట్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ 3 ఫస్ట్ 4 సేమ్గా ఉన్నాయి, అంటే ఈ లాస్ట్ 3 చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ లాస్ట్ 3 మన ఆన్సర్ దాగుంది. సో ఒకసారి లాజిక్ వెళ్ళిపోదాం. సో 9 + 2 11. సిమిలర్లీ టీ పొజిషన్ 20, డబ్ల్యూ పొజిషన్ 23. సో 20 + 3 23. అలానే సి పొజిషన్ 3, జీ పొజిషన్ 7. సో +4. దెన్ 8 13 +5. దెన్ 5 11 +6. దెన్ 14 21 +7. సో +1 2 3 4 5 6 7. దిస్ ఇస్ వాట్ ద లాజిక్ సే. ఓకే. సో ఇంకేమైనా ఆన్సర్ వచ్చిందా? దీపిక ఈజ్ ఆల్సో సేయింగ్ 3. చూద్దాం. సో 15 + 7 22. సో 22nd లెటర్ ఏమవుతుంది? వి. అంటే మన ఆన్సర్ టీతో స్టార్ట్ అయ్యి వీతో ఎండ్ అవ్వాలి. అందుకోసం ఆప్షన్ నెంబర్ బీని కూడా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు, 2, రైట్. సో 1 and 3లో సిమిలారిటీ ఏమున్నాయి? 3వ లెటర్ ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్. సో 3వ లెటర్ ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్ ఏంటి? పి. సో పి పొజిషన్ ఎంత? 16. సో +5 +6 +7. సో ఇక్కడ +7, ఇక్కడ +6, ఇక్కడ +5. సో 16 + 5 21. సో 21st లెటర్ ఏమవుతుంది? యూ అవుతుంది, రైట్. సో అందుకోసం మన ఆన్సర్ ఆప్షన్ నెంబర్ 1 అని కన్ఫామ్గా చెప్పేసుకోవచ్చు. సింపుల్, రైట్. క్లారిటీ కోసం వేరే లెటర్స్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం. 8 ఇది +1, ఇది +2. 8 + 2 10. 10th లెటర్ ఈస్ జే, రైట్. సిమిలర్లీ ఏ పొజిషన్ ఈజ్ 1. 1 + 3 4. 4th letter is D, right. Actually this is J, not I, right. So this is J. Alane M position 13. 13 + 4 17. 17th letter is Q. Then 16 + 5 21. 21st letter is U. Then O position 15. 15 + 6 21. The corresponding letter is U. U, U, V. So option number 1 వస్తుంది ఆన్సర్ instead of option number 3, right. So I hope this question is also clear. అలానే look at this particular question. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏం వస్తుందో ఒకసారి చూడండి. ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ పేపర్ ఫోల్డింగ్. So kindly eliminate the options. So option elimination is the best method for non-verbal reasoning, especially with respect to figures, right. See, ఇక్కడ సర్కిల్ ఇక్కడ నుంచి ఉంది, రైట్. సో దీన్ని ఫోల్డ్ చేస్తే అంటే దీన్ని పైకి తీసుకెళ్తాం. సో దిస్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఏ హాఫ్ సర్కిల్, బట్ ఇక్కడ ఫుల్ సర్కిల్. యూ కెన్ ఎలిమినేట్ ఆప్షన్ నెంబర్ డి. సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ ట్రయాంగిల్, రైట్, ఇక్కడ చూసేటట్టయితే దిస్ ఇస్ లిటిల్ బిట్ స్మాలర్ ట్రయాంగిల్. సో దాట్స్ వై యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఆప్షన్ నెంబర్ బి ఆల్సో, రైట్. ఎప్పుడైతే ఈ పేపర్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేశానో ఈ ట్రయాంగిల్ ఏదైతే ఉందో దీని లోపలికి వచ్చేస్తుంది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బయటికి. సో అందుకోసం నేను ఆప్షన్ నెంబర్ ఏని కూడా ఎలిమినేట్ చేసేస్తాను. ఓకే. సో ఈ 3 ఎలిమినేట్ చేశాను కాబట్టి ఇంకా మిగిలిన ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ నెంబర్ సి, రైట్. ఆప్షన్ నెంబర్ సి విల్ బి అవర్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే ఈ ట్రయాంగిల్ ఇటు లోపలికి ఫోల్డ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ ఫిగర్ లోపలికి వచ్చేస్తుంది, సెమీ సర్కిల్ లోపలికి వచ్చేస్తుంది, బయటికి రాకుండా. ఓకే. అలానే లుక్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. లెట్స్ సీ ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏం వస్తుందో. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏం వస్తుంది? చెక్ వన్స్. $495, 13, 832, 570. So if you see, all are bigger numbers. ఓకే. సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ టుడేస్ సెషన్ అని చెప్పచ్చు, రైట్. సో సి 495, 832 డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? సి 832, 495. సో 12 - 5 7. అప్పుడు తెచ్చుకుందాం. 12 - 9 3, 7 - 4 3. సో 3 + 3 + 7 ఎంత అవుతుంది? 13. సో 3 + 3 6, 6 + 3 అంతా 13. అంటే మధ్యలో రోలో ఉన్న నంబర్ మనం రిజల్ట్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు. అలానే ఈ 2 నెంబర్స్ డిఫరెన్స్ తీసుకోండి. 936 and 570. 6 - 0 6. 13లోంచి 7 తీసేస్తే 6. అలానే 8లోంచి 5 తీసేస్తే 3. సింపుల్. సో 3 + 6 9. 9 + 6 ఎంత అవుతుంది? 15. అంటే క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో
నేను 15 పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో దట్ అవర్ ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్ నెంబర్ 3, 15. రైట్. దెన్ అలానే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో లుక్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ టుడే సెషన్ అని చెప్పొచ్చు. Yes, absolutely. 15 will be the answer. Satya. Okay, Indra is saying option 3. Right? Chuddam. See, 8 3s 24. 24 లోంచి 10 తీసేస్తే 14 వస్తుంది. అలానే 4 7s are 28. 28 లోంచి 10 తీసేస్తే 18 వస్తుంది. అలానే ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో నేను 4 పెట్టానే అనుకోండి, 6 4s ఎంత 24. 24 లోంచి 10 తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది? 14 వస్తుంది. సింపుల్. ఆప్షన్ నెంబర్ 1 విల్ బి ద ఆన్సర్. ఓకే, ఎస్. దెన్ ఆన్సర్ విల్ బి 4 ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 5. నౌ లుక్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. కౌంట్ ద నంబర్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్. ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో ట్రయాంగిల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో ఒకసారి చూడండి. ఓకే, టైమర్ ఈజ్ అప్. ఇంకో 20 seconds ఇద్దాము. Count the number of triangles in this particular question. ఓకే, ఐఎమ్ గెటింగ్ వన్ ఆన్సర్ 14 అని అంటున్నారు. చెక్ చేద్దాం. సి, ఒక స్క్వేర్ లోపల 2 డయాగ్నల్స్ ఉన్నాయని అనుకోండి. సో 1 2 3 4. సో 4 2s ఎంత 8. ఈ షేప్ నాకు అవుటర్లో కనిపిస్తుంది. సిమిలర్లీ ఇక్కడ చూసుకోండి, 1 2 3 4. అలానే పెద్దది ఎలాగో కౌంట్ చేసాం, మళ్ళీ దాన్ని కౌంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 1 2 3 4. రైట్. సో ఇక్కడ 4 ఇక్కడ 4. సో 2 యాడ్ చేస్తే ఎంత 8. సో 8 + 8 ఎంత 16. సో టోటల్ మన దగ్గర ఎన్ని ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి అంటే యూ కెన్ కాల్ ఇట్ as 16 ట్రయాంగిల్స్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ ఫిగర్. రైట్. 14 రావు, 16 వస్తాయి. ఓకే, ఈ పెద్దది నేను యాడ్ చేయలేదు మళ్ళీ, ఎందుకంటే ఈ పెద్దది ఆల్రెడీ మనకు ఈ 8 ట్రయాంగిల్స్లో వచ్చేసాయి కాబట్టి దాన్ని మళ్ళీ మనం యాడ్ చేయట్లేదు. సో అవర్ ఆన్సర్ విల్ బి 16 ఆర్ మోర్ అన్నారు కాబట్టి పర్లేదు, నో ఇష్యూ. నౌ లుక్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. లెట్స్ సీ వాట్ డస్ యువర్ ఆన్సర్ సే ఫర్ దిస్. ఫైండ్ ద రాంగ్ నంబర్. సో ఇక్కడ లాజిక్ కాదు, రాంగ్ నంబర్ కావాలి. రైట్. I'm giving you 20 more seconds. Kindly try to find the logic here. See, we continuously increase అవుతున్నాయి if you observe. Okay, but last లో rapidly increase అవుతున్నాయి. See, 200 84 1700. సో ఆల్మోస్ట్ 8 times అని చెప్పొచ్చు. సిమిలర్లీ 57 284 5 times. చూద్దాం ఎలా చేయొచ్చు ఏంటో. నౌ సీ, 5 నుంచి 5 తర్వాత 14 అన్నారు కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ 2 వదిలేద్దాం, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. 5 and 14 నుంచి. రైట్. సో 5 into 3 15 అని చెప్పొచ్చు. సో 15 - 1 14. రైట్, ఎందుకంటే 14 57 కొంచెం మల్టిపుల్స్ కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి. సిమిలర్లీ 14 into 4 56. సో 56 + 1 ఎంత అవుతుంది 57. సింపుల్. అంటే +1 -1 +1 ఆల్టర్నేటివ్లీ. చూద్దాం నెక్స్ట్. దెన్ 57 into 5. రైట్. సో 55 250, 7 5 35. సో 35 + 250 285. సో 285 - 1 284. సింపుల్. అలానే నెక్స్ట్ చూద్దాం. సో 284 నుంచి 1705 6 times అవుతుంది.
So 284 into 6. So 284 into 6. So 6 4s are 24. 6 8s 48, 50. 6 2s 12 plus 5 17. 1704 వస్తుంది. Right? So 1704 plus 1 which is equals to 1705. ఎందుకంటే ఇక్కడ -1. అంటే ప్రీవియస్లీ ఏం రావాలి, +1 రావాలి. అంటే ఇనీషియలీ ఏం రావాలి, -1 రావాలి రిజల్ట్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ నెంబర్ 3 కాబట్టి సో 3 into 1 ఈజ్ 3. సో 3 - 1 ఎంత అవుతుందండి, 2. అలానే 2 into 1 తర్వాత నెక్స్ట్ నెంబర్ ఈజ్ 2. సో 2 into 2 ఎంత, 4. 4 + 1 ఎంత, 5. అంటే ఇక్కడ 5 బాగానే ఉంది, 14 బాగానే ఉంది, 15 284 1705 3 కూడా బాగానే ఉంది. అంటే ఇక్కడ రాంగ్ నెంబర్గా ఏమొస్తుంది, 4 వస్తుంది. అంటే 4 ప్లేస్లో మనకేం రావాలి, 2 రావాలి. రైట్? సో రాంగ్ నెంబర్ ఇన్ ద సిరీస్ విల్ బి 4. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 4 ఒకవేళ 2 పెట్టేస్తే మనకి ప్రాపర్గా లాజిక్ అనేది సెట్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ అవర్ ఆన్సర్స్. ఓకే, సో ఐ హోప్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్సో క్లియర్. అలానే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. సో లుక్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏమొస్తుందో ఒకసారి చెప్పండి. క్విక్లీ చెక్ అండ్ టెల్ మీ. ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్కి 30 seconds ఇద్దాం. సేమ్ ఇందాక చేసిన లాజిక్కే, ఇందాక నంబర్ అనాలజీలో ఏదైతే లాజిక్ చేసామో దీంట్లో కూడా సేమ్ లాజిక్. రైట్? సో 20 seconds ఆర్ ఓవర్, రిమైనింగ్ 20 seconds. నో ఆన్సర్ సో ఫార్. ఈ కాలమ్ 3లో ఉన్న నంబర్ కొంచెం పెద్దగా ఉంది వెన్ కంపేర్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద రిమైనింగ్ కాలమ్స్. సో ఏం చేద్దాం, 3 into 2 6, 3 + 2 5, 2 యాడ్ చేస్తే ఎంత, 11. అలానే 8 into 6 48, 8 + 6 14, 2 యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది, 62. అలానే 6 into 7, 6 into 7 ఎంత అవుతుందండి, 42. 6 + 7 ఎంత అవుతుంది, 13. సో 42 + 13 ఎంత అవుతుందండి, 55. అంటే ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మార్క్ 55 విల్ బి యువర్ ఆన్సర్. Now let's go for the last question of today's session. So look at this particular question. Right? Absolutely, Deepika, 55 will be the answer. Okay, very good. Some donkey is horse. No answer. I didn't get any answer so far. Some donkey is horse. Some tiger is donkey. Okay, some tiger is donkey. Horse na asal touch cheyakoodu. Now look at first conclusion. What does first conclusion say? All donkey is horse. See, donkey ki horse ki majhlo some relation. But ikkada all antunaru. So conclusion 1 false. Deepika is saying 2. Sorry, Janaki is saying 2. Let's see. Some horse is not a tiger. See, horse ki tiger ki majhlo relation em ledhu kada. Ye undo kuda teliyadu. సో వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో సమ్నాట ఆలా. సమ్నాట్ అంటే ఇలా ఉండాలి, అలాంటి రిలేషన్ నాకు కనబట్టలేదు కాబట్టి ఈ కంక్లూజన్ కూడా ఫాల్స్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు. రైట్? సో అల్టిమేట్లీ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అంటే నెయిదర్ నార్ ఫాలోస్. నెయిదర్ 1 nor 2 ఫాలోస్. సింపుల్. ఓకే, యా, ఓకే, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. సో మీకు ఈ పీడిఎఫ్ కావాలి అంటే ఈ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లోంచి యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దిస్ పీడిఎఫ్ ఫ్రమ్ అవర్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కెరియర్ కేర్ విఎస్పి. అండ్ ఒక ఇంపార్టెంట్ నోటిఫికేషన్ ఏంటి అని అంటే ఐబీపీఎస్ ఆర్ఆర్బి పిఓ క్లర్క్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. మేము కొత్తగా ఆన్లైన్ బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మండే నుంచి అయితే అది స్టార్ట్ అవుతుంది ఆన్లైన్లో. సో వేర్ యూ విల్ బి గివెన్ ఎ లింక్ అండ్ యూ విల్ బి టేకింగ్ ద క్లాసెస్. సో మీకు ఏ రకమైన డౌట్ ఉన్నా ఈ పర్టికులర్ నెంబర్కి కాల్ చేసి యూ కెన్ క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ కోర్స్ గురించి వ్యాలిడిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ టెస్ట్లు ఇస్తారా ఇవ్వరా ఏంటి అనేది యూ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ టెలిఫోనిక్ నంబర్. ఓకే, సో మళ్ళీ రేపు కలుద్దాం.
మీరు ఫ్రెండ్స్కి మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే మీరు లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయమనండి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్రై టు షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ మ్యాక్సిమం, సస్ దట్ ఎవరైతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకు కూడా కొంచెం బెనిఫిషియల్గా ఉంటుంది అండ్ మాకు కూడా కొంచెం మోటివేషన్ ఉంటుంది, సస్ దట్ ఇట్ విల్ బీ అన్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఫర్ అస్. ఓకే, చలో, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. విల్ కంటిన్యూ ద సెషన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్.